Hola amigos de Spanish from the Roots. ¿Qué pasa? Welcome. Bueno Juan, today is the 5th of January. What happens in Spain? Hoy es el día de los Reyes Magos. Bien. Bueno, ¿cómo se llaman los Reyes Magos, Juan? Bueno, los Reyes Magos son Melchor, Gaspar y Baltasar. Bien. They come today to bring the presents. Not today, Tonight. Okay, let's start with the letter. Anda, Okay? la carta de los Reyes Magos, Juan. Usually the kids have to write a letter. And how do they start the letter? Queridos Reyes Magos, Dear Three Kings, me he portado muy bien este año. this year I behaved. Yeah. All of them begin this way. All of the letters are like that. Este año me he portado muy bien. Y he sacado buenas notas. I got good grades. Yes. If they don't have good grades, they will get coal. Coal. Carbón, decimos en español. Te van a traer carbón los Reyes Magos. Entonces ellos estudian mucho para conseguir muchos regalos. This is a way to threat children in Spain. Como no te portes bien, te van a traer carbón los Reyes Magos. Bien, Juan. Bueno, esta tarde pasa una cosa. There's something going on. Se llama la cabalgata. La cabalgata de Reyes. It's fun. Claro, there are many trucks carrying trailers with people throwing sweets, and they are called, se dicen, los pajes. Are the workers for the three kings to help them, pues hand all the presents, todos los regalos. Se llaman los pajes. Los pajes. And after this parade, Juan, children are excited. Why? Because the three kings are on the way. Yeah. So what do they have to do before they go to bed? Bueno, lo primero que tienen que es irse pronto a la cama. They have to go to bed early. Eso es, porque si no los reyes no vendrán, ¿eh? Claro, niños, pronto a la cama, que si no los reyes no vienen. Bien, Juan. And then we have dinner, and they have to leave something in the living room to know where their presents will be tomorrow morning. Tienen que dejar las zapatillas. Las zapatillas, slippers. And also, I guess the same that you do for Santa, they have to leave a glass of milk and some biscuits. Yes, and a bit of water for the camel. Yeah. Let's not forget the camel. Yeah, the camel needs water, and the kings need, pues bueno, some milk, sometimes, pues bueno, polvorones o... Well, yeah, anything nice. Yeah. Vale, and then Juan, they go to bed. They go to bed. And the problem is it takes them longer to fall asleep. And bueno, tomorrow morning, they wake up and... And yeah, the presents, they're supposed to be there. Yeah. And they are always, Daddy, los regalos están aquí. Levanta at 7 a.m. or even earlier. Okay, yeah. So they can't sleep and they run very early. Yeah. But And the presents are always there. Yeah. And then, bueno, pues it's a day where everyone has to, pues, put together a lot of toys with your children. I have to spend the whole morning putting together some Playmobil and all the stuff, Legos and etc. Okay? You have to play that day. Yeah. And then, when you look through the window, Juan, cuando te asomas por la ventana, what do you usually see on the streets? All the kids playing. With the new bikes, these remote control cars. Yeah. Is that still happening? Yeah, but they still play with this stuff first 3 days. Then you don't see kids anymore. No, yeah, I said that because I'm sure that most of the kids want video games or things that are more used at home. Yeah. And then, Juan, there's something else. There's another lottery on the way to on the 6th of January. Sí. También tenemos la Lotería del Niño. La Lotería del Niño. The 6th of January. Yeah. Okay. Sometimes if you have earned the reintegro in the Christmas lottery, that is 20 euros. Yeah, the amount that you put. You exchange this ticket
from a new one from the el niño. And maybe this time you're more lucky than Yeah. the last time. Bueno, Juan, and then normally in the morning we have a special breakfast. Ah, forgot about that. El roscón de Reyes. El roscón. Muy rico. Muy rico. Es Bien. muy tradicional. Only once a year. Yeah, but then, Juan, we have different types of roscones. Tenemos diferentes tipos. Por ejemplo, tenemos el roscón normal, solo el bollo, pero lo puedes rellenar. You can fill the roscón with Yeah, and cream, in fact I like it more with nata. nata, con crema. Normalmente sí, pero el de nata es el habitual, Sí. yo creo, ¿no? El de nata. Hombre, es el más típico. Últimamente... Con o sin nata. If you go and buy a roscón. Oye, ¿quiere usted con nata o sin nata? I recommend the one with nata, right? Yeah. And then, Juan, you can dip it into hot chocolate. Very nice, like the churros. Yeah, like churros. Mm. And then, Juan, once I'm eating my roscón, I almost broke my teeth. Why? Okay, don't forget that roscones de Reyes have something inside. Yeah, it's a surprise. It could be like a little figure. Yeah, Una figurita pequeña. una figurita, decimos en España. ¿No? Ujú. Una figurita de un rey mago. O a lo or mejor anything. sí, un ternero. Mm. Something like that. Back in the days, it used to be a bean. Un haba. Un haba, una O judía. una judía. And what happened when you run into this haba, Juan? If the thing is in your piece, you have to pay the roscón. Ese era el trato. ¿Eh? El que coja el haba, que le toque la judía, paga el roscón. Así que, be careful, yeah? Because you might break your teeth. Sí. Tener cuidado, ¿eh? Tener cuidado, no os rompáis los dientes. No rompáis los dientes porque luego hay que ir al dentista. Bueno, Juan, ¿esperas que te traigan muchas cosas los Reyes esta noche? Bueno, espero algún regalillo. ¿Te has portado bien? Me he portado bastante bien. Yo tengo un problema este año, ¿No Juan. te has portado bien? Sí, me he portado estupendamente. Pero se me olvidó escribir la carta, tío. Bueno, maybe the kings are not coming to your house. I hope that they have to come for my kids. Tienen que venir para mis hijos, so I hope they don't forget me. A lo mejor te dejan algo. Algo caerá, siempre cae algo, Juan. Digo yo, los Reyes Magos son... Generosos. Sí, muy generosos y bonachones. Bueno, ya te contaré mañana qué me ha caído para Reyes, ¿vale? Vale, vale. A ver si me llegan los regalos que les he pedido. Bueno, a ver si tienes suerte. Y a vosotros igual, si le pedís a los Reyes Magos o le habéis pedido algo, por supuesto, que os traigan todo lo que hayáis pedido, ¿vale? Bueno, amigos, buena noche de Reyes Magos. Disfrutad, id a ver la cabalgata, por supuesto, y bueno, nos Sobre vemos. todo, que disfruten vuestros niños. Especialmente ellos. Nos Take vemos. care.